Today we are going to discuss about, this is for class 11, that is system stasis, systems of particles and rotational motion. আজি আমি মানে সিস্টেম অফ পার্টিকলস অ্যান্ড রোটেশনাল মোশন ইয়ার ওপৰত কৰিম মানে তো ইয়াত I am dealing with only the important topics because it will be helpful for your revision as well as you will be able to learn the basics of it. তুমি মানে ইয়াতে মই particular points কিটা উপর important points ওপৰতে ডিসকাস কৰিম মানে 1 hour ওপৰত লেকচাৰ হলে 1 hour ওপৰত ক্লাছ হলে অলপ স্টুডেন্টস অলপ দিগদাৰ পায় সেইকাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰতে ম্যাক্সিমাম ইনপুট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ সো টুডে আজি মানে সিস্টেম অফ পাৰ্টিকলস এণ্ড ৰোটেশনাল মোশন ওপৰত হ'ব মানে তে ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেন্টার অফ মাস দি স্টার্ট করুন সেন্টার অফ মাস বুঝাবৰ কাৰণে মই মানে সেন্টার অফ মাস দি স্টার্ট কৰোঁ ফার্স্ট টুডে তে সেন্টার অফ মাস ইয়াত মানে বুজাবলৈ বহুত সুবিধা হয় যেতি মই কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো লওঁ মই কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো ল'লে মই বুজাবলৈ বিৰাট মানে মোৰ সুবিধা হয় সে এট ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এটা সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিম সিস্টেম with two particles with two particles now first of all system consider with two particles of mass m1 and m2 first of all মানে লাহে লাহে তাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব First of all, system with two particles consider কৰিম যাৰ mass m1 and m2 আৰু coordinate systemত মই ইয়াত এক্সপ্ৰেছ কৰিলে সুবিধা হয় বুজাবৰ কাৰণে so let's here be mass m1 and it is situated at a distance কিমান দূৰত্বত আছে x1 ডিস্টেন্সত আৰু আন এটা mass হৈ গ'ল এইটো m2 কিমান ডিস্টেন্সত আছে x2 distance আছে so here the coordinate of the center of mass will be m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 coordinate of the system এইটো হৈ যাব now এতিয়া ইয়াত মানে মই টু ডাইমেনশনত লৈ যাওঁ বা টু ডাইমেনশন যদি মই লৈ যাওঁ নাও টু ডাইমেনশনত লৈ যাওঁ তে টু ডাইমেনশনত যদি মই লৈ যাম তেতিয়া মোৰ কেনেকুৱা হ'ব টু ডাইমেনশনত লৈ গ'লে it will be somewhat like this so here this is mass m1 and its location will be x1 y1 and another mass say m2 and its location will be x2 y2 let us consider three masses a system with three particles and another say mass
say m3, let us consider another mass m3, that is x2, x3, y3. And mass in 2 dimension, that is x and y model. তো ইয়াত মানে কি হৈ গ'ল, চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কেনেকুৱা হ'ব, এইটো x ইজ ইকুৱেল টু m1 x1 m2 x2 m3 x3 by m1 plus m2 plus m3, and your y will be m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 by m1 plus m2 plus m3 এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াত মানে আগেইন আনাদাৰ ফাৰ্দাৰ মই এনেকুৱা কৰিলোঁ 3 ডাইমেনশ্যনত লৈ যাম। যদি মই এইটো 3 ডাইমেনশ্যনত লৈ যাম, দেন the same system with three particles, a system with 3 particles of mass m1 m2 and m3 তেনেকুৱা যদি লৈ যাওঁ, তে 3 ডাইমেনশ্যন হোৱাৰ লগে লগে your x will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3, and your y, these are the coordinates of the center of mass, will be m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 by your m1 plus m2 plus m3, and your z coordinate will be m1 z1 plus m2 z2 plus m3 z3 by your m1 plus m2 plus m3 এনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ কৰি দিলোঁ, system of particles with a system with n particles. Now let us move a step further. আকৌ এটা step further move কৰোঁ। Let us move a step further. আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ। তে আৰু আগবাঢ়ি গ'লে মানে মই এটা চিষ্টেম লৈছোঁ য'ত there are n numbers of particles. So what will be your x? X will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, and like this it will go to mn xn. Similarly, your y will be equal to by your m1 plus m2 plus dot dot plus mn. Similarly, for y it will be, these are the coordinates of the center of mass, so this will be m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3, and it will go to mn yn যাব by m1 plus m2 plus mn হ'ব। Similarly, তোমার z কি হৈ যাব m1 z1 plus m2 z2 এনেকুৱাকৈ এইটো কি হ'ব mn zn by m1 plus m2 plus mn হৈ যাব এইটো। So this becomes the coordinates of center of mass x, y, z for n number of particles. আৰু এইটো অকণমান যদি মই আৰু অলপ কম্পেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই এই চাইনটো ইউজ কৰিলোঁ I is equal to 1 to n, that is mi xi, and again এইটোক যদি মই আৰু কম্পেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ mi is equal to 1 to n my yi, and this by, and this becomes এই গোটেইটো কি হৈ যাব mass of the system হৈ যাব, that means that is capital M, mass of the system হৈ যাব, আর এই তলত কি হ'ব mass of the system হৈ যাব। And again here that is I is equal to 1 to n, that is mi zi by
mass of the system হৈ যাব so মই আৰু কম্পেক্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া মই যদি ইয়াক ফাৰ্দাৰ কম্পেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াক মই যদি ফাৰ্দাৰ কম্পেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ that means further compact কৰিবলৈ হ'লে you can think of like this moving like this section এনেকুৱাকৈ মই ফাৰ্দাৰ ইয়াক আৰু কম্পেক্ট কৰিব বিচাৰি আছোঁ এনেকুৱাকৈ মই আৰু কম্পেক্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তা আৰু যদি মই ইয়াক কম্পেক্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া মানে মই কি কয় মই again we have to go for coordinate system ভেক্টৰত গুচি যাব লাগিব তেতিয়া মই ইয়াতে ভেক্টৰত আহি যাব লাগিব ভেক্টৰত আহি যাব লাগিব তে মানে এইটো কেনেকুৱা হৈ যাব this whole system will be converted into মই ভেক্টৰত গুচি যাব লাগিব ভেক্টৰত যোৱা মানে মই কেনেকুৱা কৰিব লাগিব so you know that in a 3-dimensional system in vector you know this that is y x and z this is the point so it's not say the here this is a mass m1 its coordinates are x1 y1 z1 so this becomes your position vector r vector so here your r vector is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap এনেকুৱা হৈ যাব r vector মই এটা মাছৰ কাৰণে দেখাইছোঁ তেনেকুৱাকৈ বেলেগ এটা মাছ যদি হয় m2 তাৰ কোঅৰ্ডিনেটটো x2 y2 z2 এনেকুৱা হৈ যাব তাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ সে এটুক মই r1 ললোঁ এটুক r2 ললোঁ তে your r2 ভেক্টৰটো কি হৈ গ'ল x2 I cap y2 j cap plus z2 k cap that means এই গোটেই বস্তুটো again more compact কৰি দিব পাৰিছোঁ by the help of position vector so এতিয়া এই position vector help ল'ম তেতিয়া এই position vector যেতিয়া মই help ল'ম তেতিয়া মোৰ কি হৈ যাব যে মোৰ এনেকুৱা হৈ যাব মানে মোৰ প্ৰথম মোৰ আছিলে প্ৰথমতে কেনেকুৱা কোঅৰ্ডিনেট অফ দ্য center of mass to এনেকুৱা আছিলে summation of mi xi from I is equal to 1 to n and then y is equal to summation of I is equal to 1 to n mi yi and your z it is equal to summation of I is equal to 1 to n x mi your zi এনেকুৱা আছিলে so এতিয়া মই এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম যেতিয়া মই এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰত মই কনভাৰ্ট কৰিম তেতিয়া your this is the r vector this is the position vector car center of mass then this will become equal to by capital M then by capital M then by capital M so this becomes summation of I is equal to 1 to n mi ri this is the position vector ri by m so আমি এই গোটেই সেন্টাৰ অফ মাছটো যেটো মই এক্স ৱাই কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু কম্পেক্ট কৰি দিলোঁ বাই দ্য হেল্প অফ পজিশ্যন ভেক্টৰ এইটো কনফিউজ হ'ব নালাগে তুমি লিখিছাই যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু কেনেকুৱা লিখিছে m1 x1 প্লাছ m2 x2 এনেকুৱাকৈ গৈ গৈ এইটো mn xn হৈছে তে your y is what by capital M so your you can individually write like this that is equal to you can individually write like this that is m1 x1 say by m plus m2 x2 by m like this you can individually write this mn xn by m you can individually write this similarly তোমাৰ y coordinate to মই rest of the নেলিখোঁ m1 y1 by capital M plus এইটো ৰেষ্টখিনি মই লিখা নাই তেনেকুৱাকৈ তোমাৰ z is equal to m1 z1 by m capital M এনেকুৱা হৈ যাব that means for this it will be for this set you can write the position vector for this set this will be what your r1 that means r1 m
1 r1, this will be what? m1 common. So this will be x1 I cap plus y1 j cap, so plus z1 k cap, k cap, k cap. This will be for individually. I have written for similarly. This will be for this. So similarly this. So your summation, तुम्हार summation, ये तुम्हार एटा portion है लिखी दिखाई चुन. তেনেকুৱাকে তোমাৰ এইটো পোৰ্শনৰ কাৰণে তেনেকুৱা কেনেকুৱা আহিব m2 আহিব r2 ভেক্টৰ আহিব আৰু কি আহিব m2 আহিব এইটো m2 আহি যাব m2 আহি যাব আৰু এইটো তোমাৰ x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap এনেকুৱা হৈ যাব এনেকৈ মই সাম কৰি গৈ আছো না m1 r1 cap r1 vector plus m2 r2 plus m3 r3 like this. It will go to where see like this it will reach up to here. So মই তো মানে কি হৈ গ'ল মই আৰু কম্পেক্ট কৰি দিলোঁ এই গোটেই বস্তুটো আৰু কম্পেক্ট কৰি দিলোঁ সো কম্পেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে আমাৰ সুবিধা হৈ যায় যে এনেকৈ লিখাতকৈ মই আৰু কম্পেক্ট কৰি দিলোঁ so this becomes what is this becomes in I have expressed this in position vector and this is the location position vector of the center of mass. This is the location of the center of mass. So now this is the location of the center of mass. So your next topic will be that is your next topic will be here that is motion of the center of mass. Now your next topic will be motion of center of mass. Center of mass. Motion of center of mass. মই মানে যিমান পাৰোঁ ইজি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মানে বহুত সহজ হৈ যাওক আৰু দিছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মানে কিয় তোমালোকে আগৰ ক্লাছ 10 লেভেল 9 10 লেভেলত এই বস্তুটো তোমালোকে পোৱা নাই সেইকাৰণে মানে আৰু ভেক্টৰ বিষয়লৈ পোৱা নাই আৰু তোমালোকৰ যিখন মানে ফিজিক্সৰ বুক হয় সেইখন গোটেইখন ভেক্টৰত কৰা গৈছে এই ভেক্টৰত কৰা গৈছে so motion of center of mass. So here from this you get capital M, this is position vector, summation of I is equal to 1 to n m I r I vector iti tumi pala. That means তুমি যদি এলাবোরেট কৰি লিখা you can write this তুমি যদি এই বস্তুটো তুমি যদি এলাবোরেট কৰি লিখিব বিচাৰিছা এই বস্তু তুমি এলাবোরেট কৰি লিখিব বিচাৰিছা তেটো কেনেকৈ হৈ যাব তুমি তোমাৰ এলাবোরেট কৰি দিয়া তুমি যদি এটো এলাবোরেট কৰি লিখিব বিচাৰিছা so what will happen that is m r vector that is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus like this it will be go to mn rn vector. So এতিয়া মোৰ মেইন টপিকটো হৈছে যে কি কয় মই ডিসকাস কৰিম কি হয় motion of the center of mass. Now we are going to discuss about motion of the center of mass. We are going to discuss about the motion of center of mass. যেতিয়া motion of center of mass যেতিয়া মই ডিসকাস কৰিছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এইটোক মানে this মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিম with respect to t. যেতিয়া মই এইটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম dr vector, this is position vector, is equal to m1 dr1 vector by dt. So this will be m2 that is dr2 vector by dt and it will go on enake goi thakibo etu mn hoy jabo drn vector by dt. It will go, it will move like this. So now here you see that this is velocity. What is this? This is velocity, displacement by time. This is velocity. So here this is mv vector, so this will be equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector. So it will move like this and mn vn vector,
Now this is the velocity of the center of mass. What is this? This is the velocity of the center of mass. Center of mass. This is the velocity. This is the velocity of the center of mass. So now again, if we further differentiate with respect to t, what we are going to get? See, m dv vector by dt. So this will be equal to m1 dv1 vector by dt. It will, everything will carry on like this. এনেকে তুমি গৈ থাকিব লাগিব এইটো v2 vector by dt, and এইটো এনেকে গৈ mn dvn vector by dt. So what is this? This is the acceleration. So here this will be m a and a vector. So this will be equal to m1 a1, so m2 a2, and like this it will go on to mn an. So here you see that what is this? This is the acceleration of center of mass, CG, center of mass. This is the acceleration of your center of mass. Now here you know that, here you know one thing, তোমালোকে জানা যে Newton's second law মানে F is equal to ma. So here this will be equal to F1 vector plus F2 vector plus Fn vector. This will be this will be this. Now here ইয়াতে what is F1 vector? তো ইয়াত F1 vector to কৈছে what is your F1 vector? তো ইয়াত F1 vector বিষয়লৈ কৈছে যে, let me write here, it is stated in your book that what is F1 vector. Your F1, the force on F1 on the first particle, that means F1 কি কোৱা গৈছে? F1 to কোৱা গৈছে force, this is the force on the first particle, এটো কোৱা গৈছে force on the first particle. ইয়াত কৈছে যে it is not a single force but the vector sum of all the forces on the first particle. এটো মানে this F1 to কৈছে যে এটো কৈ আছে যে it is not a single force. এটা এটা single force নহয়. It is not a single force. এটা এটা single force নহয়. But what it is not a single force. এটো single force নহয়. এটো কি হয়? It is the vector sum of all the forces on the first particle. It is the vector sum of all the forces. It's the vector sum of all the forces on the first particle. It is the vector sum of all the forces. It মানে F1 যেটো মানে force on the first particle, মানে it is not force on the first particle. It does not means that it is a single particle. ইয়াতে যেটো হল F1 এটো ক্লেৰিফাই কৰিছে. ক্লেৰিফাই কেনেকৈ কৈছে যে ক্লেৰিফাই কৰা গৈছে যে F1 টো এটো যে ফার্স্ট পার্টিকুলার উপর ফোর্স তো নহয়, এটো হল ভেক্টর সাম অফ অল দ্য ফোর্সেস অন দ্য ফার্স্ট পার্টিকুলার। ভেক্টর সাম অফ দ্য অল দ্য ফোর্সেস মানে m2 ইয়াৰ ওপৰত কিমান ফোর্স দিলে, m3 ইয়াৰ ওপৰত কিমান ফোর্স দিলে, m4 ইয়াৰ ওপৰত কিমান ফোর্স দিলে। তে সিমিলারলি m1 তো m2 ওপৰত ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰিব, যেনেকৈ f2 m2 m1 ওপৰত ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰি আছে, যি ধৰণে এই m2 কি কয় m1 ওপৰত ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰি আছে, সেই একেধৰণে m1 তো m2 ওপৰতো ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰি আছে। So according to Newton's third law, it is equal and opposite. So what happens, these are the internal forces and the sum of the internal forces, these forces cancels out and your internal force, sum of the internal force is 0. Sum of the internal force is 0. তোমার internal force তো কি হইব, 0 হইব। So there is no internal force, but since there is an acceleration of the center of mass, so
the only force is left here is the force, external force. Only the external force is acting here. So this is about the motion of the center of mass. So now আকৌ মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এইটোতো তুমি আগতে পালা, এম আৰটো এইটো পাই গ'লা। এতিয়া ইয়াতে মোশ্যন অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছৰ বিষয়লৈ কোৱা গৈছে। তো ইয়াতে কৈছে কি এইটোক মই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলোঁ। ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই এইটো কি পালোঁ, ভেলচিটি অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ পালোঁ। এণ্ড dr1/dt এইটো কি হয়, v1 হয়, ভেলচিটি। চ' ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকলছ মিনছ দিছ ইজ আ চিষ্টেম উইচ কণ্টেইনছ n নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ। চ' এইটো মই মানে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই কি পালোঁ, ভেলচিটি পালোঁ। আকৌ ফাৰ্দাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিলোঁ, মই কি পালোঁ, এক্সেলাৰেশ্যন পালোঁ। আৰু এতিয়া একৰ্ডিং টু নিউটনছ ল দিছ ইজ f1 f2 f3। ইয়াতে কৈছে f1, হোৱাট ইজ f1? f1 যিটো হৈছে ইট ইজ নট এইটো কৈছে ফ'ৰ্চ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকল। f1 ইট ইজ ফ'ৰ্চ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকল। এইটো কি কৈছে, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকলৰ ওপৰত যিটো ফ'ৰ্চ পৰিছে। তে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকলৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ পৰিছে, এইটো মানে এইটো নহয় যে এইটো এটা ছিংগল ফ'ৰ্চ হয়। এইটো আচলতে কি হয়, ভেক্টৰ ছাম অফ অল দ্য ফ'ৰ্চেছ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকল। ভেক্টৰ ছাম অফ অল দ্য ফ'ৰ্চেছ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিকল, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল যে কি কয় m2য়ে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিছে, তেনেকুৱাকৈ m3য়ে ইয়াৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দিছে, তেনেকুৱা m4য়ে দিছে, তেনেকুৱাকৈ mn দিছে। সেই ফ'ৰ্চবিলাকৰ ভেক্টৰ ছামটো হ'ল f1। তো ইয়াতে এটা কথা এটা আহি গ'ল, যেনেকুৱাকৈ m2য়ে m1ৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিছে, তেনেকুৱাকৈ m1টো m2ৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিছে, তেনেকুৱাকৈ m1য়ে m3ৰ ওপৰত দিছে, m3য়ে m1ৰ ওপৰত দিছে। কিন্তু দিজ ফ'ৰ্চ আৰ একৰ্ডিং টু নিউটনছ থাৰ্ড ল, দিজ আৰ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট হয়। যিহেতু ইকুৱেল এণ্ড অপজিট হয়, তো সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল, অল দিছ ছাম অফ অল দিছ ফ'ৰ্চেছ আৰ জিৰ'। দ্যাট মিনছ ইয়'ৰ ইণ্টাৰনেল ফ'ৰ্চ ইজ জিৰ'। But here we find that this is the acceleration of the center of mass. So the only force left here is the force external. তে এইটো মানে হৈ গ'ল তোমাক মানে কি কয়, মোশ্যন অফ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ বিষয়লৈ কোৱা গ'ল। এতিয়া নেক্সট টপিকটো হৈ গ'ল তোমাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম অফ এ ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ। নেক্সট টপিকটো হৈ গ'ল তোমাৰ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম অফ এ ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ। Your next topic is angular momentum of a system of particles. First of all, angular momentum কৰা আগতে মানে ইয়াতে লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম অফ দ্য ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছটো লোৱা গৈছে। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লোৱা গৈছে কি কয়, দিছ ইজ লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম লোৱা আছে, এংগুলাৰ লোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লিনিয়াৰৰ বিষয়লৈ কোৱা গৈছে। লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম অফ আ ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ, অফ আ ছিষ্টেম অফ particles. So now এতিয়া আমি মানে কি কয় লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম অফ এ ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ বিষয়লৈ ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত লিনিয়াৰ মোমেণ্টামটো তোমালোকে জানা, এইটো কি হয়, মাছ ইনটু ভেলচিটি, তে ইয়াত মানে কি হৈ গ'ল, যিহেতু মই চেণ্টাৰ অফ মাছৰ বিষয়লৈ কথা পাতি আছোঁ, চৰ্চা কাৰ হৈছে, চেণ্টাৰ অফ মাছ। তে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কথা চৰ্চা হৈ আছে, আৰু কি হৈছে লগতে ছিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ, এটা ছিষ্টেম কনচিডাৰ কৰিছে। সেই ছিষ্টেমত মানে এনটা পাৰ্টিকলছ আছে। আমাৰ টপিকটো এনেকুৱাকৈ গৈ আছে, আমাৰ টপিকটো গৈছে কেনেকুৱাকৈ যে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই চেণ্টাৰ অফ মাছ, এতিয়া চেণ্টাৰ অফ মাছ, ইয়াত মানে টপিকটো মানে চেণ্টাৰ অফ মাছ কাৰ, আ ছিষ্টেম, চেণ্টাৰ অফ মাছ অফ এ ছিষ্টেম। আৰু সেই ছিষ্টেমটোত কি আছে যে দেৰ আৰ এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ। আমাৰ টপিকটো এনেকুৱাকৈ এই ধৰণে আমাৰ টপিকটো মুভ কৰি আছে।
আমাৰ টপিকটো মুভ এই ধৰ কৰি আছে যে for center of mass. So now linear momentum of a system of particles. তে মানে মই আগতে কি কয় তোমাৰ velocity of the center of mass, acceleration of the center of mass, and again mass of the total system into acceleration of the center of mass is equal to F external. তো মানে মই এতিয়া ৰিলেশ্যনছবিলাক আনি আছোঁ যোনবিলাক ৰিলেশ্যন আমি পাইছোঁ F is equal to MA সেইটো সেই ৰিলেশ্যনছটো মই কেনেকুৱা কোনটো বেচিছত আনি আছোঁ সেই ৰিলেশ্যনটো মই আনি আছোঁ চেণ্টাৰ অফ মাছত মানে মাই হোল টপিক ইজ কনচেনট্ৰেটেড অন চেণ্টাৰ অফ মাছ চেণ্টাৰ অফ মাছত মাই হোল টপিকটো কনচেনট্ৰেট হৈ আছে ক'ত কনচেনট্ৰেট হৈছে চেণ্টাৰ অফ মাছত তে ইয়াত চ' এতিয়া মানে লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম অফ এ system of particles. তে মই কি কয় momentum মই জানোৱে that is equal to m is equal to momentum mass into velocity. এতিয়া system of particles হলে then the momentum of the system of particles this two will be equal to the sum total of the individual momentum of each particles. So the total momentum hetu koise p represent koise total momentum of a system of particles jetu total momentum of a system of particles hetu ki bujha ase hetu it is what is this that is the sum of the momentum of individual particles in that system. So this will be p1 plus p2 plus p3 and so there are n particles Pn. So now here this will be equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so this will go to mn vn this and this will be equal to m into v. So what is this? This m is the total mass of the system. Etu hoy gol total mass. This is the total mass of the system. Total mass of the system. And second v, this is the velocity of the center of mass. Velocity of center of mass. Center of mass. So center of mass. So here more velocity of the center of mass. So মানে center of mass of মই এতিয়া কি কয় momentum terms of বুজালো যে momentum terms of কি হৈ আছে now আমি জানো যে কি কয় যে F that is the force is equal to dp by dt. This is F external that is equal to dp by dt. So now here আমি এটো বুজাই আছো যে F external that is equal to dp by dt and here this will be equal to dmv by dt. So this equal to m dv by dt and so this equal to ma. What is a? This a is the acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. This is the acceleration of center of mass. So মানে আমি আগতে যেটো পাইছিলো এটা বডি লৈছিলো a single body we considered and he body to mass তাৰপিছত তাৰ মানে কি কয় ওপৰত ফোর্স তাৰপিছত তাৰ মোমেন্টাম তেনেকুৱা ইন্ডিভিজুৱেল এটা বডিৰ ওপৰত আগতে কৰা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল সিস্টেম সেই সিস্টেমত মানে কি হৈ গ'ল এনটা পাৰ্টিকলছ আছে তে সিস্টেম যেতিয়া এনটা পাৰ্টিকলছ আছে তেতিয়া মানে ইয়াত মানে কি আহি গ'ল মোৰ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কথাটো আহি গ'ল তে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কথাটো আহি গ'ল তেতিয়া কৈ আছে যে কি কয় যে টোটেল মোমেন্টাম অফ দ্য সিস্টেম দ্যাট উইল বি ইকুৱেল টু দ্য সাম অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল মোমেন্টাম অফ ইচ পাৰ্টিকলছ. So this is mv. So what is v? This is the velocity of the center of mass.
সো এতিয়া মানে কি হৈ গ'ল মই চেণ্টাৰ অফ মাছৰে মানে আগৰ পৰা যিটো মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ যে আৱাৰ ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ অন চেণ্টাৰ অফ মাছ দ্য ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন অফ চেণ্টাৰ অফ মাছ চ' মানে আমি এইটো ক'ব ডিছকাছ কৰি আছোঁ যে চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এক্সিলাৰেশ্যন আগৰ টপিকখিনি তে মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ এক্সটাৰ্নেল similarly momentum mass into velocity car center of mass f external that is equal to mass into acceleration car etu hoy gol center of mass now if yate eta question ahi gol je that means yate eta ahi gol je here one thing has etu bostu eta ahi gol you have got that is from Newton's second law. It has been applied to this center of mass dt, where p this is the sum total of all the momentums of individual particles in a system containing n number of particles. So ki hoy p momentum hoy car total momentum car eta system hoy যিটো সিস্টেমত মানে কি কয় এনটা পাৰ্টিকলছ আছে তে ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্টিকলছবিলাকৰ মোমেণ্টামৰ এইটো চাম হয় এতিয়া ইয়াতে কৈ আছে ইফ দেৰ ইজ ন' এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চটো জিৰ' হ'লে দেন ইয়'ৰ ডি পি বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়'ৰ ডি পি বাই ডি টি ইজ জিৰ' we know that from differentiation differentiation of any constant is 0. So that means here p this is your constant, so these are the basic মানে ইয়াত এই কিতাপখনত মানে এইটো যিটো মেইন ইয়াত যিটো মোৰ টপিকটো গৈ আছে ইয়াৰ টপিকটো প্ৰথমতে কনচেনট্ৰেট কৰি আছে চেণ্টাৰ অফ মাছ মানে আমি কি কাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি আছে এটা চিষ্টেমৰ ওপৰত আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু সেই চিষ্টেমটোত মানে এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তে সেই চিষ্টেম অফ এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তেতিয়া মানে তাৰ যিটো কি কয় সেই চিষ্টেমটোৰ যিটো কি কয় ভেলচিটি কাৰ ভেলচিটি ল'ম চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি ল'ম মই সেই চিষ্টেমৰ যদি এক্সিলাৰেশ্যন ল'ম কাৰ এক্সিলাৰেশ্যন ল'ম চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এক্সিলাৰেশ্যন ল'ম তেতিয়া এফ এক্সটাৰ্নেল ইজ গ'ল এম ইনটু এ কাৰ হ'ল সেইটো হ'ল এক্সিলাৰেশ্যন কাৰ হ'ল মানে কি কয় চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ল'ম ডেট মিনছ যেতিয়া এটা এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে যেতিয়া এটা চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ এটা চিষ্টেম য'ত এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে মানে এই চিষ্টেম কনচিষ্টিং অফ পাৰ্টিকলছ যেতিয়া হৈ আছে তেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেছটো কাৰ ওপৰত দিম চেণ্টাৰ অফ মাছ means the discussion will be on center we will concentrate on center of mass মানে আমি center of mass or উপর concentrate তে এতিয়া center of mass ত মানে আমি তার velocity তো লালো center of mass system তার কি কয় acceleration তো দেখালো তাত মানে f external দেখালো ইয়াত মানে momentum দেখালো ইয়াত মানে momentum constant হয় all এই গোটেইখিনি সিস্টেমত মই দেখাইছোঁ which contains n number of particles এইটো তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা ইয়াত মানে আমি যেতিয়া সিস্টেম হ'ব তেতিয়া আমি টোটেল মাছ ভেলচিটি কাৰ ল'ম ভেলচিটি অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ তাৰপিছত তোমাক আগত দেখুওৱা গ'ল হাউ টু ডিটাৰমাইন দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ দ্য হাউ টু ডিটাৰমাইন দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজত গুচি গ'ল তোমাক যিটো আগতে দেখুওৱা গৈছে উইচ বাই দ্য হেল্প অফ দ্য কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম or by the help of the vector algebra or by the help of that is taking position vector ami mane keneke center of coordinates of the center of mass or the position vector of the center of mass keneke determine korim for a given system which contains n number of particles hetu keneke determine kom hei kotha hei kini tumak agot discuss kori ase ei bostu tu confuse nokoriba ma ako koi di asu je agot jikhini ami এতিয়া আমাৰ টপিকটো ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে কোন কাৰণ আমাৰ টপিকটো কিহৰ ওপৰত গৈ আছে আমাৰ টপিকটো গৈ আছে চিষ্টেম সেই চিষ্টেমত কি আছে এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তে এন নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তে ইয়াত মানে সেই চিষ্টেমটোত ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কোঅৰ্ডিনেটটো আমি কেনেকৈ ওলাম তে সেই চেণ্টাৰ অফ মাছৰ কোঅৰ্ডিনেটটো ওলাবৰ কাৰণে আমি মানে কি কয় কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমৰ হেল্প ল'লোঁ আমি কি কয় ভেক্টৰ হেল্প লৈ পেলাই সেইটো কনফাইন কৰি পেলাই যিমান পাৰোঁ আমি সৰু কৰি পেলাই সেইটো মানে আমি
কি কয় পজিশ্যন ভেক্টৰত এক্সপ্ৰেছ কৰিম নাও এতিয়া সেই চিষ্টেমটো য'ত n নম্বৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তাৰ ভেলচিটিটো কেনেকৈ ওলায় তাৰ এক্সিলেৰেশ্যনটো কেনেকৈ ওলায় তাৰ এফ এক্সটাৰ্নেলটো কি বুজাইছে সেইখিনি বুজোৱা গ'ল তেনেকুৱাকৈ সেই চিষ্টেম তাৰ মমেণ্টামটো কি বুজায় তাৰপিছত কি কয় তাতো মানে কি কয় চিষ্টেম উইথ n পাৰ্টিকলছ তাতো মানে কি কয় ইয়াৰ মোমেণ্টামটো কনজাৰ্ভড হয় আৰু সেই মোমেণ্টামটো কি হৈ গ'ল দিছ মোমেণ্টাম পি এইটো কি হৈ গ'ল sum of the momentums of individual particles. The next topic to মই গৈ আছোঁ angular velocity and its relation with linear velocity. Now here ইয়াত মানে ভেক্টৰ গোটেই বস্তুটো ভেক্টৰত লৈ যোৱা গৈছে আৰু ভেক্টৰ লৈ যোৱাৰ লগে লগে কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত অনা গৈছে মানে এইটো জেড এক্সিছত এই পাৰ্টিকল এটা পি পাৰ্টিকল পি এইটো হৰাইজেণ্টেলি এনেকৈ ঘূৰি আছে এবাউট জেড এক্সিছ এইটো এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি ঘূৰি আছে এবাউট জেড এক্সিছ চ' নেক্সট যিটো এংগুলাৰ ভেলচিটি ডাইৰেকশ্যনটো থাম্বছ দি দিয়া যায় ইয়'ৰ ৰাইট হেণ্ড এইটো এনেকুৱাকৈ আছে চ' ইয়'ৰ এংগুলাৰ velocity this curled hand will be your angular velocity and this will be the direction of the angular velocity so your rotation is in anti-clockwise direction and the direction of the thumb will give you the direction of the omega so he can add p omega to perpendicular হৈ আছে and O হৈ গ'ল পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰু এই পি পাৰ্টিকলটো O হৈ গ'ল অৰিজিন আৰু এই পি এট পইণ্ট পি ইয়াৰ এইটো হ'ল পজিশ্যন ভেক্টৰ এণ্ড দিছ ইজ দ্য লিনিয়াৰ ভেলচিটি মানে ইয়াত কি হৈছে গোটেই বস্তুটো তোমালোকৰ কিতাপত মানে গোটেইখিনি মানে ভেক্টৰত লৈ গৈছে ভেক্টৰত লৈ গ'লে আমি মানে বুজাবলৈ কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমটো সহজ হয় কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেম দি ভেক্টৰটো বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ সহজ হয় কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেম দি তো এইকাৰণে ইয়াত এনেকুৱা লোৱা গৈছে ইয়াতে মানে জানি ৰাখিবা যে এংগুলাৰ ভেলচিটি ডাইৰেকশ্যনটো থাম্ব ৰুল ৰাইট হেণ্ড থাম্ব ৰুল দি দিয়া যায় মানে দিছ ইজ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য পাৰ্টিকল পি এণ্ড দিছ থাম্ব উইল গিভ ইউ দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ইয়'ৰ এংগুলাৰ ভেলচিটি ওমেগা চ' নাও ইয়াতে পইণ্ট কি হৈ গ'ল এইটো পাৰ্টিকলটো এনেকুৱা হৰাইজেণ্টেলি ঘূৰি আছে and this z is your axis of rotation and the p particle p which position this is the origin coordinate system of origin and this is the position vector to v will tangentially and this omega it is perpendicular upward along z axis and this is the r so here কোৱা গৈছে যে v relation to কোৱা আছে that is equal to omega vector cross r vector এইটো কোৱা গৈছে so এইটো তোমাক কোৱা গৈছে that is the cross omega cross r the relation তোমাক কোৱা গৈছে this is the relation now যেহেতু ক্ৰছ হৈ আছে so your v vector must be perpendicular to both omega and r so your v vector means omega and r এনেকুৱা প্লেনত আছে এইখন প্লেনত আছে v will be perpendicular to this v vector will be perpendicular to this এইটো r or omega এইটো omega এই এনেকুৱা এইখন প্লেনত আছে and v will be perpendicular to omega and r vector সেইটো কোনে কৈছে এইটো তোমাক ক্ৰছ প্ৰডাক্টে কৈ আছে আমি কোনো ৰাস্তা নাই বিকজ ভি ভেক্টৰ কৈছে যে ওমেগা ক্ৰছ আৰ তেতিয়া ওমেগা ক্ৰছ আৰ হ'লে ইয়'ৰ ভি ভেক্টৰ উইল বি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু both omega and r vector to as per এইটো this is your maths is speaking to you that is your vector is speaking to you তোমাক ভেক্টৰে কৈ আছে so এতিয়া হৈ গ'ল কি this v vector that is equal to omega vector this r vector this is equal to your OC vector plus CP vector so this will be OC vector plus CP vector this is your v vector what is your v vector that is OC vector plus CP vector this is your v vector hey to tumak koa goise
নাও এতিয়া তোমাৰ এইটো হৈ গ'ল কি ভি ভেক্টৰ দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু ওমেগা ক্ৰছ অ' চি ভেক্টৰ প্লাছ ওমেগা ক্ৰছ চি পি ভেক্টৰ। চ' এতিয়া তুমি চোৱা ওমেগা ডাইৰেকশ্যনটো জেড এক্সিছৰ ফালে, অ' চি ডাইৰেকশ্যনটো জেড এক্সিছৰ ফালে। চ' ক্ৰছ হ'লে কি হয় সাইন থিটা আহে। ইউ ন' ডেট যেতিয়া এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ আহে তেতিয়া ইয়াতে কি আহে এ ভেক্টৰ ডট বি ভেক্টৰ তোমাৰ কি কয় সাইন থিটা এণ্ড এন কেপ আহে দিছ আহে। চ' কি আহে সাইন থিটা আহে। নাও ইয়াতে কি পালা যে ওমেগাটো জেড এক্সিছৰ ফালে, অ' চিটো জেড এক্সিছৰ ফালে। চ' ইন দ্য চেম ডাইৰেকশ্যন ইউ চ' থিটা ইজ হোৱাট 0। তোমাৰ ইয়াতে থিটাটো কি হৈ আছে 0 হৈ আছে, 0 ডিগ্ৰী হৈ আছে। চ' সাইন 0 ইজ 0। চ' দিছ টাৰ্মছ কেঞ্চেল আউট। চ' তোমাৰ ভি ভেক্টৰটো হৈ গ'ল ওমেগা ক্ৰছ চি পি ভেক্টৰ। চ' what is CP? CP is the perpendicular component. This is the perpendicular component. What is CP? This is the perpendicular component of R vector. So what is CP? This CP. What is CP? So V velocity. What is this? Omega vector. So this is the perpendicular component. So this is the perpendicular component of R vector. That means here linear velocity এইটো তোমাক ডিফাইন কৰি দিলে। চ' মানে ৰিলেশ্যন বিটুইন তোমাৰ এংগুলাৰ ভেলচিটি এণ্ড লিনিয়াৰ ভেলচিটি ওলাই দিলে। তো মই আগেইন আই এম ৰিপিটিং ইউ, মই ৰিপিট কৰি আছোঁ যে এই গোটেইখিনি তোমাৰ ভেক্টৰত হৈ আছে। তে ভেক্টৰত হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল তোমাৰ ইয়াতে মানে ইয়াত মানে মই ইয়াত ভি হৈছে ওমেগা ক্ৰছ আৰ। যিহেতু ইয়াত মানে গোটেই ছিষ্টেমটো তোমাৰ ভেক্টৰত হয় বিকজ ভেক্টৰ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ভেক্টৰ উই হেভ টু গ' ফৰ কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম। তে কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম যোৱাৰ কাৰণে আমাক এইটো হেল্পলাইন ল'ব লগাত পৰিল। তে আমি ইয়াতে পালোঁ ভি ভেক্টৰ যিটো হ'ল ওমেগা ক্ৰছ আৰ। হোৱাট আৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আৰ means CP. What is CP? CP it is the perpendicular component of R vector. It is the perpendicular component of R vector. So now my next topic will be moment of force, that is torque. My next topic will be moment of force and that is torque. Moment of force, that is torque. My next topic will be. So here again to explain is we are going to take the help of vector, and so moment of a force we are going to take the help of a explain it by the help of vector. So here coordinate system, this is y, this is x and this is z. Take the help of the coordinate system. So here suppose at point P, this at point P, whose position vector is this r vector, and at this point the force is acting here, say some force F force is acting here. So what is torque? It has been defined. What is torque? It has been defined that your torque is a vector is equal to r vector cross x vector. This is the torque. It has been defined to you. That is the r vector cross f vector. This is the torque. So now, as per your definition of cross product, so your torque, this will be equal to this magnitude of my r cross f sine theta. So here your theta, what is theta? Theta, it is the angle between your r vector and f vector. This is your angle theta. So you can little bit modify it like this. Torque is equal to, you can write r sine theta into f dot f. So again, since sine theta, r sine theta,
That means you have to construct a, you are bound to construct a right angle triangle. You are bound to construct a right angle triangle. You are bound to construct a right angle triangle. So here, when you construct a right angle triangle, so this will be, what is this? You are bound to construct. So this will be R, this is theta, vertically opposite angle. For this will be R sin theta, and this part will be R cos theta. So here what you have got this. What is, when I have written sin theta, so we will go for magnitude, remember. So your term will be what? R sin theta. It is the perpendicular component of R vector. This is the perpendicular component of R vector dot F. Or it can be also this can be also F R dot perpendicular component of F vector. Perpendicular component of F vector. So it has been defined here. What is your F? It has been defined here. What is your F? That is your F. That means now, yeah, তোমাক ইয়াতে মানে what is R perpendicular? এইটো R perpendicular কি হয়? What is this R perpendicular? তোমাক কোৱা গৈছে R perpendicular কি হয়? Your R perpendicular, what is this R perpendicular? এইটো কোৱা গৈছে, this is what? এইটো কোৱা গৈছে perpendicular distance এইটো কোৱা গৈছে perpendicular distance of line of action, perpendicular distance of line of action of F from the origin. It's what is this origin? তোমাক মানে কোৱা গৈছে what is R perpendicular? ইয়াতে স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে is the perpendicular distance of the line of the line of action of F from the origin. So ইয়াত তোমাক কৈ দিয়া গৈছে what is R perpendicular. So this is all about, এইটোৱে তোমাক মানে কি কয় moment of the force. ইয়াতে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিলোঁ টাৰ্ক মানে তোমাক ডিফাইন কৰি দিয়া গৈছে, ইট ইজ R vector cross F. So here এইটো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত বুজোৱা গৈছে, এইটো অৰিজিন হয়, এইটো পইণ্ট P2, ইয়াত মানে R পজিশ্যন ভেক্টৰ হয়, ইয়াতে ফ'ৰ্চ F কাম কৰি আছে. চ' হোৱাট ইজ ইয়ৰ টাৰ্ক কৈছে R ক্ৰছ F. ক্ৰছ হোৱাৰ কাৰণে কি কয় চাইন থিটা আহি গ'ল. চ' আমি লিখিব পাৰোঁ R চাইন থিটা. R চাইন থিটা হোৱাৰ লগে লগে we are bound to এটা ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল বনাব লাগিব. So this is theta vertically opposite angles. So এইটো R sin theta, এইটো R cos theta. So what is this R sin theta? It is the perpendicular component of R, or you can write like this also. But what is R perpendicular? It is the perpendicular distance of the line of action of force from the origin. So this is all about moment of a force. Now my next topic is angular momentum of a particle. Angular momentum of a particle. This is my next topic. এটা বস্তু তুমি চাই যাবা সব এতিয়া ঘটনাটো কেনেকুৱা হৈছে এই পাৰ্টিকল, এতিয়া গোটেই ঘটনাটো এই পাৰ্টিকল. The moment of angular momentum, this is also vector quantity I the represent করা গেছে. This is equal to R vector cross P vector, where P vector, this is the linear momentum. What is P vector? এইটো হয় তোমার linear momentum. This is linear momentum. Now ইয়াত মানে কি কৰা গৈছে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা গৈছে with respect to t, that is di by dt differentiate করা গৈছে. This is what
product rule লগাব আছে, therefore dr vector by dt cross p, again your r vector cross dp vector by dt. So তোমালোকে জানা যে dr by d vector এটো কি হয়ে গেল v vector, আর তুমি মোমেন্টাম মানেও জানা m v vector, and this is equal to r vector cross dp vector by dt. ইয়াত এতিয়া তুমি চোৱা v vector cross v vector, same like cross a vector cross a vector, this will be same vector, so it will be equal to 0 because angle between them is 0, so sine 0 is 0, so it is 0, so this is your 0. So now it is left, that is di by dt is equal to r vector cross dp vector by dt. And you know that তোমালোকে জানা rate of change of momentum from Newton's second law, this is force, so di by dt, this is angular momentum, I is your angular momentum, this is your angular momentum, this is your angular momentum. So this will be r vector into cross, that is f. So r cross f, what is r cross f? di vector by dt is equal to torque. So here you see that is di vector rate of change of angular momentum. So what we got? Rate of change of angular momentum. What we got here is that rate of rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum is equal to torque, this is equal to torque. ইয়াত তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা কিয়কি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অফ এ পার্টিকল ডিফাইন কৰি দিছে, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম r ক্রস p জাস্ট ডিফাইন কৰি দিছে অ্যাঙ্গুলার অফ এ পার্টিকল। তো ইয়াত মানে এটো ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিলো, ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে মই কি পালো ৰেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টর্ক পাই গলো। সেইকাৰণে ইয়াত তোমালোকে একো কনফিউজ নকৰিবা। My next topic is moment of inertia. Next topic is moment of inertia. So here ইয়াতে কোৱা গৈছে তোমালোকক কি কোৱা গৈছে, আমি কনসিডার কৰিছো we shall consider rotation about a fixed axis only, and let us try to get an expression for kinetic energy of a rotating body. The body is rotating about a fixed axis and each particle of the body moves in a circle with linear velocity. So here তোমালোকক কোৱা গৈছে এটো আমি কি কনসিডার কৰিছো যে কি কয় we shall consider rotation about a fixed axis. First point আমি কি কনসিডার কৰিছো rotation about a fixed axis, consider কৰা গৈছে fixed axis. And next আমার consider করা গৈছে যে কি কয় we are going to find out kinetic energy of a rotating body, kinetic energy of a rotating body. আমি মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হলাম যাতে কনসিডার করা গৈছে যে রোটেশন অ্যাবাউট এ ফিক্সড অ্যাক্সিস, আর সেকেন্ড ইট ইজ we are going to find out the kinetic energy of a rotating body. এতিয়া ইয়াত মানে kinetic energy of a particle of mass mi and with velocity vi, that will be equal to half mi vi square. This is the kinetic of a particle, that is we are considering mi vi square. Or you can say, for simplified, instead of vi you can take it like this, or you can say
m1 and v1, let us take m1 and v1, half m1 v1 square instead of m, you can take m1 v1 square. So the kinetic energy of the whole body, now here we let us that is Ke, that is equal to half m1, we know v1 is equal to r omega, so r omega square, so this will be half m1 r square omega square, r1 square omega square. Because etu confuse নকৰিবা যে এটো ওমেগা এটা পার্টিকল লৈছো, ওমেগা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা, তো ইয়াত মানে কিয় ওমেগা লৈছো ইয়াৰো কাৰণটো আহিব কিয় লৈছো ওমেগা 1 কিয় নকলো ওমেগা, কিয়কি মানে এতিয়া মই বডি কনসিডাৰ কৰিছো কাইনেটিক এনাৰ্জি মানে বডি য'ত there are many particles, তে ইয়াত মানে এটা পার্টিকুলার কথাটো কাইনেটিক এনার্জি আহি গ'ল, কিন্তু যেতিয়া বডিটো রোটেট কৰি আছে then each particle will be rotating with the same angular velocity. এটো মনত ৰাখিবা প্ৰত্যেকটা পাৰ্টিকলটো সেম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি মুভ কৰি থাকিব, বেলেগ বেলেগ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি হ'ব নোৱাৰে, সো সেইকাৰণে মই ইয়াতে ওমেগা ৰাখা গৈছে। তে এতিয়া যেতিয়া মই কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য হোল বডি মই কনসিডাৰ কৰোঁ, কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য হোল বডি মই কনসিডাৰ কৰি দিওঁ, মই যদি কাইনেটিক এনাৰ্জি এইটো মইতো সিঙ্গল পার্টিকুলার কথা ক'লোঁ না, সিঙ্গল পার্টিকুলার m1 my vi লিখিব পাৰা, ইচ্ছা নাই যদি m1 v1 বুলি লিখিব পাৰা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, এণ্ড v1 ইজ ইকুৱেল টু r1 ওমেগা, ওমেগাটো মই ওমেগা 1 লিখিব নোৱাৰোঁ, কিয় যেতিয়া বডিটো এটা বডি যেতিয়া ৰোটেট কৰি আছে, সাপোজ দিছ ইজ আ বডি এনেকৈ ৰোটেট কৰি আছে, এই বডিটো যিমান পাৰ্টিকলছ আছে ইচ পাৰ্টিকলছ হ'ব পাৰ্টিকলছৰ angular velocity will be constant, so angular velocity will be constant, this omega will be constant, so সেইকাৰণে মই এইটো ওমেগা ৰাখা গৈছে। এতিয়া নাও যদি মই গোটেই এইটো এটা পাৰ্টিকলহে কথা ক'লোঁ, এতিয়া মই যদি গোটেই সাম অফ দ্য মানে গোটেই পাৰ্টিকলছখিনি লওঁ, তে গোটেই পাৰ্টিকলছখিনি ল'লে সব গোটেই পাৰ্টিকলছখিনি কাইনেটিক এনাৰ্জি সাম টোটেল হৈ যাব না, মানে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি হৈ যাব সাম টোটেল হৈ যাব, ইচ ইন্ডিভিজুৱেল কাইনেটিক এনাৰ্জি সাম টোটেল হৈ যাব, সাম টোটেল হৈ যাব, দ্যাট মিন্স এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰি, কেনেকুৱা হৈ যাব হাফ হৈ গ'ল সাম টোটেল অফ your mi ri square omega square, এনেকুৱা হৈ যাব সাম টোটেল অফ অল দ্য পাৰ্টিকলছ। সে nটা পাৰ্টিকলছ আছে, তে i ইজ ইকুৱেল টু 1 to n, মইতো কৈ দিলোঁ, মিন্স টোটেল কাইনেটিক এনাৰ্জি i ইজ ইকুৱেল টু 1 to n টোটেল পাৰ্টিকলছ কৈ দিলোঁ। তে ফ্ৰম হিয়াৰ মই কি পালোঁ হাফ, দ্যাট ইজ ওমেগা square, this is constant, and sum of this I is equal to 1 to n mi ri, this is ri square, this is called moment of inertia, so this will be equal to half omega square I, or you can write as half I omega square. মই এইটো আকৌ কৈ দি আছোঁ, মানে ইয়াতে কনফিউজ নকৰিবা, এইটো মানে ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা আছে বডি মানে চিষ্টেম, য'ত মানে পাৰ্টিকলছ, অল দিজ আৰ পাৰ্টিকলছ, দেৰ আৰ পাৰ্টিকলছ গোটেই বস্তুটো কোৱা গৈছে, সেইকাৰণে মই মানে এতিয়া ৰোটেশ্যনত গৈ আছে, যিহেতু এটা বডি হয়, এইটো যেতিয়া ৰোটেট কৰি আছে, দেন ইচ পাৰ্টিকল অফ দিছ বডিটো যেতিয়া ৰোটেট কৰি আছে, দেন ইচ পাৰ্টিকল অফ দ্য বডি উইল বি মুভিং উইথ দ্য সেম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, সো সেইকাৰণে ওমেগাটো ইয়াতে কনষ্টেণ্ট আছে। আৰু এইটো মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি, মই প্ৰথমতে যিহেতু পাৰ্টিকল ছিষ্টেমত গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে প্ৰথমতে এটা পাৰ্টিকল ল'লোঁ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেইকাৰণে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো মই mi vi স্কুৱেৰ ল'লোঁ। এতিয়া vi ইজ ইকুৱেল টু মই জানো ডেট ইজ ri ওমেগা, সো এইটো হৈ গ'ল হাফ, এইটো mi, সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল ri ওমেগা স্কুৱেৰ, সো হাফ এইটো হৈ গ'ল mi ri স্কুৱেৰ ওমেগা স্কুৱেৰ হৈ গ'ল।
So here মই এইটো যে টোটেল অল দ্য পাৰ্টিকলছ যিমান গাল এন টা পাৰ্টিকলছ আছে তো গোটেই এন পাৰ্টিকলছৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিবিলাকক চাম কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম না সেইটোৱে টোটেল কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য গোটেই বডিটো হ'ব সেই গোটেই বডিটো চাম কৰি দিলোঁ চাম কৰি দিয়া গ'লে হাফ ওমেগাটো কনষ্টেণ্ট বাঢ়াই পেলাই দিলোঁ এম আই আৰ আই স্কুৱেৰ চ' এইটোকে কোৱা গৈছে মুমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আই চ' হাফ আই ওমেগা স্কুৱেৰ চ' দিছ ইজ এবাউট moment of inertia. Now এইটো মোৰ লাষ্ট টপিক হয় ৱৰ্ক ডান বাই টাৰ্ক ইয়াতে মানে কোৱা গৈছে কি কোৱা গৈছে যে এইটো মানে ক্ৰছ ছেকশ্যন দেখুওৱা গৈছে অফ এ ৰিজিড বডি rotating about a fixed axis and the fixed axis is taken as Z, here Z. This is Z, so body is rotating like this. This is your Z axis. So the body is rotating like this. এখানে কোয়া গেছে cross section লোৱা গৈছে এটা এটা cross section car of a rigid body rotating about a fixed axis. This is your fixed axis which is taken as Z axis perpendicular to the plane of the page. Means perpendicular, this is consider this is the page and perpendicular to this page, this is your Z axis. Now here this is the, it is F1 force, let F1 be one such typical force acting as shown on a particle of a body at P1. This F1 force, it has been shown that it is acting on a particle P1 with its line of action in a plane perpendicular to the axis. Here the word, see here F1, what is F1? Is a force, it is a force acting on a particle of the body, it is acting on the particle of a body at P1 with its, this is important, with its line of action in a plane, perpendicular to the axis, not plural, singular, axis. So yate this is P1 dash point. Work done by a Turk, ইয়াত মানে এটা বডি তাৰ ক্ৰছ ছেকশ্যনটোহে লোৱা গৈছে এইটো এই এক্স ৱাই প্লেনত ঘূৰি আছে ক্ৰছ ছেকশ্যনটো আৰু above the Z axis is perpendicular to the plane of this paper, means যেহেতু paper ইয়াৰ perpendicular হয় about this Z axis ঘূৰি আছে. So force or direction to say F is a force acting on a particle this whole body তাৰ এটা particle he force to কাম কৰি আছে আৰু ইয়াৰ line of action is in a plane perpendicular to the axis, line of action perpendicular to the axis. ইয়াৰ মানে কি হ'ল তোমালোকে এই দেখিছা নহয় যে কি কয় এই যে টু পাথৰৰ সাৰ্কুলাৰ মোটা ডিস্ক থাকে তাৰপিছত ইয়াত মানে কি কয় এটা সাফ্ট সোমোৱা থাকে আৰু এই পাথৰৰ মাজত মানে গেপ থাকে তে ইয়াত মানে তুমি এটা ষ্টিক সোমাই পেলাই এনেকৈ ঘূৰাই থাকা আৰু ভিতৰত মানে কি কয় তুমি কিবা বুট দিয়া সেইটোক মানে গ্ৰাইণ্ডিঙৰ কাম কৰি থাকে দুটা পাথৰ থাকে তে ইয়াত মানে this is the plane, এইটো প্লেন পাথৰটো ঘূৰি আছে ফ'ৰ্চ ইউ আৰ এক্টিং ফ'ৰ্চটো এনেকুৱাকৈ ফ'ৰ্চটো লগাই আছে ঘূৰাই আছে this is the force which is perpendicular, this is the force, this is the direction of the force or direction মানে তুমি পাইছা এনেকুৱা এইটো মানে দুটা পাথৰৰ পিচ থাকে
সেই পাথৰৰ পিচটোত মানে এইটো দুইটা এটা চাফ দি লগোৱা থাকে, পাথৰৰ মাজত গেপ থাকে আৰু এটা ষ্টিক হোল এটা থাকে য'ত মানে ষ্টিকটো সোমাই পেলাই তুমি এনেকৈ ঘূৰাই থাকা। চ' ফ'ৰ্চ অফ ডাইৰেকশ্যন, দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্চ অফ ডাইৰেকশ্যন ইয়াৰ। এণ্ড এইটো কিমান ডিষ্টেঞ্চ গৈছে, DS1 ডিষ্টেঞ্চ গৈছে। চ' ডিষ্টেঞ্চ গৈছে, এইটো তোমাক মানে ইয়াত তোমাক কোৱা গৈছে মানে। This is all about. Now, tomar work done, dW1, work done on this particle is equal to F1 dot ds1 vector, dot product F1 dot ds1. So dot হয়ে আছে সেইখানে কি হয়ে গেল F1, this এটো মানে কার ক্যালকুলেশন করেছে, a single particle, এটা particle at P1. So ds1 কি কয়, angle between this is cos phi 1, angle between ds1 and f1, phi 1. So what is ds1? This is r vector. So what is ds1? You know that here this theta is this r vector, and this is length L. So here this is ds. So s1. So theta is equal to ds1 by r, ds1 by r. So this will be r, ds1 will be r theta. Here theta is d theta. So r d theta will be ds1, you know that. So here this is equal to f1. So 1 minute, because I have written the cos theta, so it will be only magnitude. So f1, what is r1, let us take this r1 d theta. This is r1 d theta, and cos, we know that here this is perpendicular to this. This is because this is the tangent. ds1 is along this tangent. ds1 is along this tangent. It is along the tangent. ds1 is along the tangent. So this will be perpendicular here. Tangent is perpendicular to the radius. So this is perpendicular. So this will be also perpendicular. So you can, in phi 1, you can write at 90 degree minus alpha. You can write this. So this will become f1 r1 d theta. This will be sine alpha. So now this will be how, you know that r1 sine alpha in dot f1 into d theta. So what is this? This is your torque. So this is your torque dot d theta. So this is your torque. What is this? This is your torque. So dW1 is equal to torque dot d theta. So this is for one particle. So for the whole body, dW will be T1 torque plus T2 torque plus T3 torque dot 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 Tn torque dot d theta. So you can write dW is equal to torque dot d theta. This is the work done. So this is your work done, and total work done. So this is all about this chapter. এইটো chapter বিষয় লৈ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ ইয়াতে যে এটা বডি আছে, তাৰ ক্ৰছ সেকশ্যনেল ভিউহে লৈছে। এইটো এক্স ৱাইত এনেকৈ ঘূৰি আছে, ক্ৰছ সেকশ্যনেল ভিউ, আৰু about the z axis, এইটো perpendicular to the plane of the paper, আৰু ফ'ৰ্চটো যে কাম কৰিছে এই এনেকুৱা, this force, this is the force, and ds1 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিছপ্লেচ কৰিছে পাৰ্টিকলটো p1, এটা পাৰ্টিকল কনচিডাৰ হৈছে p1, ইয়াৰ পৰা p1 ডেছ লৈ গৈছে, ds1 গৈছে, আৰু ds1টো এইটো along the tangent,
this is along the tangent হয় আর অ্যাঙ্গেলটো phi 1 so work done is equal to f1 ds1 so dot হলে cos phi 1 আহিব cos phi 1 ds1 is equal to মই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ এইটো r so here ds1 এইটো from this r ds1 d theta this is be r1 the r1 d theta এইটো cos phi নিলিখি this is whole 90 degree where tangent is perpendicular to this 90 degree 90 minus phi 1 that is alpha কইলো alpha so this is sin alpha so r1 etu moi enake arrange কইলো so this is tar d theta etu tar one particle so body to bahut gal particle ase so all particles individual particles are tar ko sum into d theta so dw is equal to tar dot d theta তো সেইকাৰণে ইয়াতে তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা এইটো টপিকটো ওভাৰ হৈছে তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা ইয়াতে মানে ইয়াতে গোটেইটো কিহৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছে চিষ্টেম য'ত মানে পাৰ্টিকলছ আছে সেই পাৰ্টিকলছখিনি তাৰ মানে যেতিয়া ডিছকাছ কৰিব তেতিয়া আমি কিহত ডিছকাছ কৰিব লাগিব চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব লাগিব সেই চেণ্টাৰ অফ মাছৰ ভেলচিটি চেণ্টাৰ অফ মাছৰ এক্সিলেশ্যন চেণ্টাৰ অফ মাছ ইনটু চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেশ্যন অফ দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ ইনটু এফ এক্সটাৰ্নেল চ' ইয়াত মানে গোটেই বস্তুখিনি চিষ্টেমত কনচিডাৰ কৰা গৈছে আৰু গোটেই বস্তুখিনি ভেক্টৰত বুজোৱা গৈছে সেইকাৰণে ইয়াত ইট ইজ লিটল বিট ছামথিং ডিফাৰেণ্ট এণ্ড মই যিমান পাৰোঁ এইটো ইজিয়েষ্ট ৱে কৰিব বিচাৰিছোঁ এণ্ড দ্য মেইন টপিক দি দিছোঁ আৰু এইটো মানে গোটেইখিনি বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা গৈছে দিছ ইজ অল এবাউট দিছ চেপ্টাৰ